Hallo aus Dr. Vince Academy. Heute machen wir ein Lied. That's it. We're gonna have a look at the song Seemann by Apocalyptica featuring Nina Hagen. So Nina Hagen is the main vocal. So, los get this. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein treibst du davon. Wer hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht? Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Tageslicht fällt auf die Seite. Der Herbstwind fegt die Straße leer. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Abendlicht verjagt die Schatten. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Komm in mein Boot. Die Sehnsucht wird der Steuermann. Komm in mein Boot. Der beste Seemann war doch ich. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Feuer nimmst du von der Kerze. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Sie sprachen nur von deiner Mutter. So gnadenlos ist nur die Nacht. Am Ende bleib ich doch alleine. Die Zeit steht still und mir ist kalt. There, good. Now let's have a look at the explanation of this song. Let's get this. Okay, now let's listen to the first stanza. Hören Sie bitte. Komm in mein Boot. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Wo
Okay, at this part, I recommend that you get a sheet of paper and a pencil or pen, okay, to write down the missing parts. Let's begin. Komm in mein Boot. So, hören Sie zweimal bitte. Komm in mein Boot. Komm in mein Boot. Okay, so this one is pretty similar to English. Okay, all right. They sound very similar. I believe that the meaning you have already gotten the meaning, no problems. Okay, but the spelling, okay, the way that you write is very different. Huh? So hören Sie noch einmal. Komm in mein Boot. Now I'm gonna show you the missing part. Okay, listen one more time. Komm in mein Boot. Okay, so pretty easy, huh? Believe that no problems here. Come into my boat. All right, could be a possible translation to English. So come in my boat. But the spelling is different. Come in English is with C and here is with K. All right, coming, to come. In mine, my, in English, M-Y, and here is completely different, is M-E-I-N, okay? And boat is, in English is B-O-A-T, boat, all right? And here's boat with double O, but pretty easy. Nashed. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Okay, so we have two missing parts here at the beginning and at the end of the sentence. Hören Sie noch einmal. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Okay, now let's check the missing parts. Hören Sie noch einmal. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Okay, so the sound, it sounds like English, huh? Ein Sturm, so storm is coming. Okay, don't forget that auf Deutsch we don't have the continuous tense. Okay, they don't use the continuous tense like in English. Okay, is coming, so they usually use the present. Okay, to talk about the continuity of an action. Okay, the simple present. So ein Sturm kommt auf. So a storm's coming. Und es wird Nacht. Es wird Nacht. And it is night. Okay, or it will be night. Right? Because this verb, werden. Okay, werden. It's a very complex verb. Can be used to indicate future, to indicate the present tense. Okay, it can to be used as a substitute for the verb sein. Okay, but it's not the verb sein. Okay, it's werden. It's another verb. All right. So the best translation here into English would be, and the night is coming too. All right.
like this. A storm is coming and the night is also coming. But pay attention, okay? It's just my translation, my version of the sentence. If we're going to translate that literally, a storm come and it will be night, okay? Something like that would be better. But anyway, no problems? So, hören Sie noch einmal. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Nacht. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Did you get the missing part? I hope so. Now let's have a look at let's check the missing part. Listen again. Wo willst du hin? Okay, wo, where. Okay, wo willst du hin? Where do you want to? If we are going to translate that, okay, literally, I mean, this verb, wollen, okay, the verb to want. So, where do you want to? Don't forget, this is a preposition that indicates direction toward a place, okay? Wo willst du hin? Okay, woher is where are you coming from? Woher comes du? Okay, wo gehst du hin? So where are you going to? All right, do you remember that? Okay, in this case, they use the verb want. Okay, wollen. Wo will, of course, conjugated here. Okay, ich will, du willst. So where do you want to? It's pretty common. Okay, in English, well, such construction, I mean, when you omit other verbs or verbs, okay, to construct a sentence is possible. For example, taxi driver, if you get into a taxi in New York, the guy will probably ask you, where to? Okay, so where do you want to go to? But they usually omit, okay? They say, where to? Okay, like in Portuguese, para onde? Okay? So, this is the point here. All right. But anyway, this is the point. Now, hören Sie noch einmal. Wo willst du hin? Nicht. So ganz allein treibst du davon. So ganz allein treibst du davon. So ganz allein treibst du davon. So, what is there is a preposition there. It's a prepositional verb, treibst du. Let's see the missing part. Davon. Now let's have a look at the meaning. So ganz allein, you know, it's alone. Ganz means entire. So, okay, so entirely alone, treibst du davon. So ganz allein, treibst du davon. It's a verb. Treiben, it means to drift, to float, or to drift, okay, on the sea, okay? Like a boat is drifting away, davon, away, okay? They're off, right? They're off or away,
treiben, to drift, or to float, okay, without a predetermined direction, okay, when the ship is lost on the sea, okay, it's drifting. We got the point. Treiben indicates that, okay, so sorry, then entirely alone, you drift away, davon, away. All right, so let's listen to that one more time. So ganz allein treibst du davon. So ganz allein treibst du davon. All right, no problems? I hope so. Next. Wer hält deine Hand? Wer hält deine Hand? Wer hält deine Hand? Wer hält deine Hand? Okay, this one is a little bit tricky, but not so complicated. There are some words that we have already seen. There is one that we have already seen, but it's conjugate the verb, okay? Hält. Anyway, did you get the missing part? Now let's check the missing part. Wer hält deine Hand? Listen again. Wer hält deine Hand? So wer means who. Don't forget this. We have already seen this word thousands of times. Who? Who holds your hand? Okay? Who holds your hand? Halt. Okay? Or to hold. Okay? Okay? And this word hand, no problems, huh? So deine, your, deine Hand. Who holds your hand? Very easy. Listen one more time. Wer hält deine Hand? And just one thing that is important here is the pronunciation of this word because of the umlaut. It changes, huh? So the letter A in this case is not pronounced like A, but E. Wer hält deine Hand? This one, okay, the pronunciation is A. This one is not A, it's E. E. Okay, hält. Wer hält deine Hand? Wer hält deine Hand? Right, listen again. Wer hält deine Hand? Another, the last one. Wenn es dich nach unten zieht. 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 So did you get the missing part? I hope so. Now I'm gonna show you the missing part. Let's check. Wenn es dich nach unten zieht. Wenn es dich nach unten zieht. And the meaning. When. In this case, the construction is it's a little bit strange to us, but it's something like when you are
pulled under. Okay, the ziehen. This is the verb. Okay, here the verb for in this sentence means to pull. Okay, to drag, pull. Ziehen. Unten is under. Okay, to pull under. So nach indicates the direction. So the direction here is under. Nach under. So nach unten. I mean, to under, pull to under. It's strange, the construction of Deutsch. Okay, that's why it's kind of tricky to us. Very strange construction. But in English, it would be something like when you are pulled under. So who is gonna hold your hand when you're going to be pulled under? Okay, don't forget that they use the verb, the tense, the present tense. Okay, the present to indicate future. Okay, so who is going to hold your hand when you be pulled under? Okay, or when you're going down. Okay, when you're drowning. Okay, because talking about boat and sea could be when you're drowning, when you're going down into the sea. Okay, wenn es dich nach unten zieht. This construction is pretty strange to us. Okay, if we're going to translate that literally, word by word, it would be something like when, it, you, to, and pull. Doesn't make any sense to us. Okay? All right? In this case, pulls, because it. Well, very, very weird construction. That's why we have problems to figure that out. Because it's a construction that doesn't make any sense to us. But anyway, we're studying this language and we have to continue. All right? I hope you understood everything here. Now, let's listen. Let's listen to that one more time. I mean, first the last line. Wenn es dich nach unten zieht. Very good. And now the whole stanza. Komm in mein Boot. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein treibst du davon. Wer hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht? All right. Next. Okay, now let's continue with the second stanza. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Tageslicht fällt auf die Seite. Der Herbstwind fegt die Straße leer. Okay, let's listen to the first line. Jetzt stehst du da an der Laterne. Jetzt stehst du da an der Laterne. Jetzt stehst du da an der Laterne. So this
missing part has got 4 words. Okay. Vier Wörter. So listen to that one more time and try to get the missing part. Jetzt stehst du da an der Laterne. Okay, I hope you got it. We had already seen the first word many times, okay? The others too, okay? Well, let's check the missing part. Jetzt stehst du da an der Laterne. Listen. Jetzt stehst du da an der Laterne. All right. So now let's see the meaning. Now you stand there at the lantern. Okay, Latin. Okay, means lantern. Well, it's the rear of the boat. Okay, the back of the last part, the end of the boat, not the beginning. Okay, the rear of the boat. The Laterne. I mean, die Laterne. Okay, and here we have a preposition. Because of that, die Laterne becomes der Laterne. Okay, because you stand at the lantern. Now, okay, you stand there at the lantern. Or in other words, now you stand at the rear, okay, or in the last position, something like that. That is the meaning of the sentence. Okay, you are the last in the line. Okay, something like that. Okay, listen again. Jetzt stehst du da an der Laterne. Next. Mit Tränen im Gesicht. Mit Tränen im Gesicht. Mit Tränen im Gesicht. Mit Tränen im Gesicht. Well, only 2 words, the missing part. We have already seen those words. I don't know if you remember the meaning of Gesicht, but this one is new for us. Okay, Tränen. But let's check the missing part. Mit Tränen im Gesicht. Listen again. Hören Sie noch einmal. Mit Tränen im Gesicht. With tears. Okay. Tränen, tears. Okay. Tears in the face or on the face. With tears on the face. Gesicht. Gesicht. Face. Your face. Dein Gesicht. Okay. So no problems here. Yeah, now it makes sense. Now you stand there, okay, in last place with tears on the face. Hören Sie noch einmal this last line. Mit Tränen im Gesicht. Next. Das Tageslicht fällt auf die Seite. Das Tageslicht
Okay, did you get the missing part? Let's check. Das Tageslicht. So the daylight, okay, or the light of the day. Tageslicht. Licht, light. Tag, you know, day. Yeah? So the light of the day, das Tageslicht, fällt auf die Seite. Seite is side. Side, okay, place side. Okay. So he's saying that the light of the day is falling on the side. Okay. All right. Something like indicating that the night's coming. Okay. The light is falling down. Something like that. Okay. Das Tageslicht fällt auf die Seite. Hören Sie noch einmal. Das Tageslicht fällt auf die Seite. Okay, nächst. Der Herbstwind fegt die Straße leer. Der Herbstwind fegt die Straße leer. Der Herbstwind fegt die Straße leer. Der Herbstwind fegt. We have already seen this word. Okay, pay attention. Hören Sie noch einmal. Der Herbstwind fegt die Straße leer. I hope you got it, because I'm gonna show you the missing part now. Die Straße, okay, the street. Hören Sie noch einmal. Der Herbstwind fegt die Straße leer. Okay, leer, leer. Okay, leer means empty. So what is she saying here? That the autumn wind, okay, Herbst, autumn or fall. Okay, the autumn wind, okay, wind is wind. Fact, sweeps, okay, sweep, like a broom, sweep in the floor, okay. Fegen is to sweep. The Straße, the street, leer, empty. All right, makes sense, huh? The autumn wind sweeps the streets, okay, it's in the plural, the streets empty. Okay, leer. Hören Sie noch einmal. Der Herbstwind fegt die Straße leer. Die Straße. All right. Nächst. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Tageslicht fällt auf die Seite. Der Herbstwind fegt die Straße leer. Okay, another stanza. Let's have a look. Hören Sie. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Abendlicht verjagt die Schatten. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Okay. Jetzt stehst du da an der Laterne. So we have already seen this, okay, just to practice. I hope you remember, okay, the last stanza.
because we have already seen this. Listen. Jetzt stehst du da an der Laterne. Jetzt stehst du da an der Laterne. Okay, let's check the missing part. An der Laterne. It's the same, okay, stanza. It's the same line that we saw in the previous stanza. Now, you stand there at the lantern. Okay. The red lantern, this expression was introduced into sports. Okay, and here in Brazil we call that lanterninha. Okay, the last one. Remember that, huh? I've already heard this, of course. Lanterninha is the last one in the position, okay, in the rank, in the classification, all right? Lantern. Okay, so I just remembered that now. Let's continue. Jetzt stehst du da an der Laterne. Again, the same line that we saw in the previous stanza. Hören Sie. Mit Tränen im Gesicht. Mit Tränen im Gesicht. Mit Tränen im Gesicht. Okay, so I hope you got it all right. Mit Tränen, okay, with tears on the face. Mit Tränen. Mit Tränen im Gesicht. Alright, now that the person is crying, in the last position. Next. Das Abendlicht verjagt die Schatten. Das Abendlicht verjagt die Schatten. Now the time changed. The first one was the Tageslicht, and now Das Abendlicht verjagt die Schatten. so I hope you got it. Listen one more time. Das Abendlicht verjagt die Schatten. Let's check. Das Abendlicht. Okay, so the light of the evening, okay, or the evening light, whatever. Das Abendlicht. Tageslicht is the day's light, okay, and this one, the evening's light. Das Abendlicht verjagt die Schatten. Verjagt. Verjagt is to. Do you remember that song? Jagdzeit. Jagdzeit means time of hunting. So verjagt, the verb verjagen, is to chase away. Okay, to chase, right? Like could be when you don't want an animal, for example, a dog. The dog is disturbing you, and you chase it away. Okay, you just try to make the dog go away. Right? Chase away. Verjagt. Das Abendlicht verjagt die Schatten. The Schatten is the shadows, the shade or the shadows. Die Schatten. Okay, so the light of the evening. All right. What light? The light of the moon, maybe, because in the evening it's getting dark. Okay, well, it's poetic, you know. The point is that we can't use our logic in
poems and music. Sometimes they don't make any sense. But anyway, das Abendlicht, of course, we have the light of the moon. Sometimes when we have a full moon, we have the light. No problems. And here the guy is saying that, or Nina Hagen is singing that the light of the evening chases away the shadows. All right? The Schatten, the shadows. Hören Sie noch einmal. Das Abendlicht verjagt die Schatten. Okay, next. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Die Zeit steht still und es wird Herbst. So the first two, the two words, das. Listen again. Die Zeit steht still und es And the wird second, Herbst. we have already seen it many times. Huh? Remember that? Die Zeit steht still. Die Zeit steht still und es. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Did you get the missing part? I hope so. Let's check. Die Zeit steht still. So the Zeit, the time. The time stands still. Stand still. Okay, the time stands still. Und es wird Herbst. Herbst is autumn, the fall. Okay, that's it. And it will be fall. Okay, so the time stand still and it will be fall. Or it is fall. Could be in the present too. Okay, it is fall. Herbst. Und es wird Herbst. Alright? Hören Sie noch einmal. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Okay, next. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Abendlicht verjagt die Schatten. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Sehr gut. Alright, one more stanza. Hören Sie bitte. Komm in mein Boot, die Sehnsucht wird der Steuermann. Komm in mein Boot, der beste Seemann war doch ich. Okay, the first line. Komm in mein Boot. Just to review, we have already seen this. Huh? Komm in mein Boot. Let's check. Komm in mein Boot. As we have already discussed it, pretty similar to English. Huh? Next. Die Sehnsucht wird der Steuermann. 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 Okay, this missing part, we have never seen that. Okay, it means the herdsman in English. Okay, the one that controls the rudder of the ship.
Okay. Anyway, let's check. Der Steuermann. So the helmsman. Helmsman is the one that controls the ship, the one that is the helm. Okay, controlling the helm, the rudder of the ship. Okay, you know, all right, that part that controls the direction of the ship. Helmsman, so the steuermann. And here, the Sehnsucht is the longing, the yearning, or the nostalgia. Okay, this word has to do with something nostalgic. Okay, Sehnsucht. Sucht is to search. To search. Sehnsucht, so to search for something to see. Well, this construction is not very clear, okay, of Deutsch anyway, to indicate that it means nostalgia, okay, but anyway, we could translate that into the nostalgia of the helmsman, okay, the nostalgia of the sailor. Okay, sailor, the one that controls the ship and the sailor. All right, Steuermann. Okay, listen again. Die Sehnsucht wird der Steuermann. Okay, so the translating that, okay, trying to make a version out of this. The nostalgia is the helmsman, okay, or the nostalgia is the sailor. Okay, the nostalgia is the sailor. Okay, next. Very good. Der beste Seemann war doch ich. Now they finally mention the title of this song, Seemann. Listen. Der beste Seemann war doch ich. Der beste Seemann war doch ich. Der beste Seemann war doch ich. One more time. Der beste Seemann war doch ich. Did you get? I hope so. It's not so difficult. Der beste Seemann. Der beste Seemann war doch ich. So, and it's translating this because do means still in this case. I still was the best seaman, okay, or the best sailor. Okay, I still was the best sailor. Well, sounds strange, this, the verb sein in the past here. It would be more natural to say I'm still in the present. I'm still the best sailor. But anyway, it's in the past. Okay, I was still the best sailor. Okay, maybe indicating something like the sailor in this case is an eternal guy. Okay, don't know, it's poetic. No problems? I hope so. And listen again. Der beste Seemann war doch ich. Let's listen to this stanza one more time. Komm
insight came to my mind, okay, because he used this word nostalgia here. Maybe that's why he used this in the past. So nostalgia has to do with things from the past. So anyway, näst. Hören Sie die Stanze. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Feuer nimmst du von der Kerze. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Okay, the first line. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Okay, Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. very good. We have already seen this. Now you stand there at the lantern with tears on the face. Das Feuer nimmst du von der Kerze. Okay, this first part, we have already seen those words. Maybe it's a little bit tricky for you, but let's try to get it. Das Feuer nimmst du von der Kerze. 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 Listen one more time. Das Feuer nimmst du von der Kerze. Let's check. Das Feuer nimmst du von der Kerze. So the fire you take from the candle. Kerze. Kerze is a candle, okay? Kerze. So these words we have never seen. Feuer, we have already seen this. Das Feuer, the fire. So nimmst. Okay, the verb nehmen, to take. Alright, so you take the fire, the fire from the candle. Das Feuer nimmst du von der Kerze. Let's repeat this. Das Feuer nimmst du von der Kerze. Sehr gut. And now, hören Sie noch einmal. Das Feuer nimmst du von der Kerze. Okay, for the singing of Nina Hagen to make sense, pay attention that she makes a pause here. That's why she doesn't sound so natural to us. Okay, das Feuer nimmst du. Say that. Okay, but singing is different. Das Feuer nimmst du von der Kerze. So there's a pause here. Okay, after nimmst. Okay, before she sings the word du, and it may cause some problems to us. Okay, that are not very familiar with the idiom. But anyway, that's what she said here. Näst. Die Zeit steht still und es wird Herbst. So we have already seen this. This line has been sung before. The Zeit stayed still. This part was missing the first time that I presented this line, and now the other part. Okay, pretty easy. Huh? Die Zeit steht still und es wird Herbst.
Herbst. Okay, let's see the missing part. Und es wird Herbst. So the time stands still, or the time stands still, and it will be autumn. And it is autumn. Whatever. Could use in present too. Okay. Or in the future. And it will be autumn. Herbst is autumn. Okay, I hope you got it. Listen one more time. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Now, next is the stanza again. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Feuer nimmst du von der Kerze. Die Zeit steht still und es wird Herbst. Okay, now let's go to the last stanza. Hören Sie. Sie sprachen nur von deiner Mutter, so gnadenlos ist nur die Nacht. Am Ende bleib ich doch alleine. Die Zeit steht still und mir ist kalt. The first line. Sie sprachen nur von deiner Mutter. Sie sprachen nur Sie sprachen nur von deiner Mutter. Sie sprachen nur von deiner Mutter. Did you get the missing part? So the word is pretty familiar in every sense. Familiar. The last word of this line. Listen again. Sie sprachen nur von deiner Mutter. Yeah, Mutter. So let's check. Von deiner Mutter. Listen again. Ich sprach. Oh, Du sprachst. Er sprach. yeah. Wir sprachen. Ihr spracht. Sie sprachen. Okay, here, before we play again the line, I would like to call your attention to this verb, okay, expression. Okay, the verb expression is to speak, but here it's conjugated in the past tense, Präteritum. Sie sprachen, look, this one, and sie is formal, not this one, they. Okay, you formal, you only speak, or sorry, you only spoke, past tense, you only spoke about your mother. Okay, so you only spoke about your mother. Sie sprachen nur von deiner Mutter. Sie sprachen nur von deiner Mutter. Okay, don't forget this. The conjugation here is in the past tense, Präteritum. Now, Sie sprachen nur von deiner Mutter. all right, next. So gnadenlos ist nur die Nacht. So gnadenlos.
So gnadenlos ist nur die Nacht. So gnadenlos ist nur die Nacht. Did you get? It's not so difficult. There are some words there that we have already seen. Nur, nart. So listen one more time. So gnadenlos ist nur die Nacht. I hope you got it all right. Is nur die Nacht. This word, the first word, gnalos. Okay, gnados means merciless. So merciless is only the night, or the night is only so merciless. Okay, the night is so merciless. So they use this word nur. Nur means only. Okay. Well, I wouldn't use that in the translation. I would say the night is so merciless. The night is only so merciless. Okay, but nur means only, you know that. And gnalos means merciless, without mercy, okay, without pity. Listen again. So gnadenlos ist nur die Nacht. Okay, it's a merciless night. Am Ende bleib ich doch alleine. This is long, but not so difficult. I hope you get it all right. Am Ende bleib ich doch alleine. Am Ende bleib ich doch alleine. Am Ende bleib ich doch alleine. Did you get? An end, bleib ich. The verb bleiben is to stay, alone. Let's see. Let's listen to that one more time. So, hören Sie noch einmal. Am Ende bleib ich doch alleine. Let's see. Am Ende bleibe ich doch allein. It was not difficult to get that sentence. It was well pronounced. By the way, Nina Hagen's pronunciation is perfect. Okay, we can't complain about not understanding what she was singing. She sings all the words she sung. Okay, the whole song perfectly. Okay, her pronunciation was perfect. And her interpretation of the song was outstanding. It was magnificent, perfect, in my opinion. Okay, and many other people's opinion too. Okay, I believe you liked that too. Listen again. Am Ende bleib ich doch alleine. Am Ende bleibe ich doch allein. So, at the end, I stay, or at the end, I'm still staying alone. Okay, alone. Sorry, alone. So at the end, I'm still staying. Okay, bleib alone. At the end, I'm still staying alone. Listen again. Am Ende bleib ich doch alleine. All right. Next. Die Zeit steht still und mir ist kalt. Die Zeit steht still und mir ist kalt. One more time. Die Zeit steht still und mir ist kalt.
hope you got this one because we have already talked about it, used this in previous lessons. Und mir ist kalt. Listen. Let's check it. Listen. Die Zeit steht still und mir ist kalt. The time stands still and I am cold. Okay. Und mir ist kalt. Remember this expression? That's the way they say that they are cold. I am cold. Mir ist kalt. Heute, mir ist kalt. It's cold out here. All right. And now, let's listen to that one more time. Sie sprachen nur von deiner Mutter. So gnadenlos ist nur die Nacht. Am Ende bleib ich doch alleine. Die Zeit steht still und mir ist kalt. All right, very good. Now let's have a look at the whole song again. Okay. Komm in mein Boot. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein treibst du davon. Wer hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht?
Okay, so awesome pronunciation by Nina Hagen and fantastic interpretation. I hope you have enjoyed this song. Our humble class about this. I couldn't get into too many details on my part sometimes because of my lack of knowledge of the German language, but anyway, I tried my best. Okay, I hope you had enjoyed that. So auf Wiedersehen. See you on our next video.